Dear Ugandans, good morning. Just a couple of something. Mombela Yoneriwo. We very much know that times are not very easy. We know that the days are dark. We know into younger day okalubamu somehow. At least abakyaliwo era okutambula tukyatambula tulabe nga ennaku omukaaga ezisigaddeyo kye twatandika tukigusa. We very much know things ebimu we bituuse, we never anticipated that we'll be where we are. But we are grateful to God nti atuusiza we tutuuse, despite the numerous challenges that we've been going through, despite the several lives that have been lost at the hands of the dictator, despite the so much pain many people are going through right now. We appreciate the fact that abantu abamu tebakyalaba banganda zaabwe. We appreciate the fact that our comrades abamu be tubadde nga tuwangaala nabo, thousands of them bali mu makomera. There is so much however, our eyes have to remain on the prize. And it's on that juncture now that oh God, my network is terrible, like you guys are telling me, then it's quite absurd. It's quite absurd kubanga jendi amazima network sinungi nnyo, but I thought I would come and after a long time tuwayeemu twogeremu so that at least every one of us knows the role they are supposed to play mu nnaku zino omukaaga ezisigadde. Tulabira ddala nga naffe wetazikiza nakyemalira mu bikolwa bye by'abannakyemalira tazikiza. The guy is continuing to press harder in the most brutal way he can, in the most cruelest form he can imagine. Ffe nga twongera kuyiiya bukodyo bwa mirembe, bukodyo bwa magezi, how we are winning this. The guy naye tulaba nga ayongera kuyiiya asumuludde atya fitina esingayo okuba yonna okulaba nga atulemesa. You know, kikulagira ddala how different in strategy we are. Nti ye obuyongo bonna bumuli ku kintu kimu, kutumalawo solution eri ayina, like I always tell my comrades nti ono guy solution ku bizibu byonna ebya Uganda eryemu nnyondo oba nsiri oba kiyenje oba mbwa nga ye mulumbye oba mpologoma ye aleta kimu nnyondo. So this thing is not very easy. My brother Tenkasimire Joel from Masindi Nkubuzaako, it's been long since, but I know you're doing a very great job down there. Keep pushing, brother. It's only 6 days to the finish line. However, today njagala twogereko ku tuntu obutonotono what we can do basically in our different capacities to see that bwe tutuukira ku nnaku z'omwezi nga 14 January victory yaffe. Kubanga mazima ye president omulimu gwagukoze, he has canvassed the vote, yeetoolodde Uganda, he has dared. N'abasinga twali tulowooleza nti maybe it is time for him to rest and sit. He just kept pushing. He has pushed and pushed and pushed and pushed. Akalulu kangi everywhere you go. I've had an opportunity to move across Uganda. When I say across Uganda, nkitegeeza across Uganda, and the harvest is just plenty. Obululu bungi nnyo comrades, bungi. Mulimu ababadde ne worry nti abantu tebamanyi kyakukola, mulimu abalina worry nti oba president abantu tebannamanya bwafaanana baganda bange okujjako nga gwe mwogerako si ye Kyagulanyi Ssentamu, but if he's Kyagulanyi Ssentamu the person I know, people know who he is. People know what to do. So for a few individuals, abatannaba kubuuka bulungi abatonotono, naye essaawa zino kati kiringa bw'ogamba nti ogenze kusena mazzi ku luzzi, naye ekidomola ne kijjamu ekituli nga tonnatuuka waka. Ky'olina okukola kati ssaawa eno kulaba otuusizza mu mazzi genkana ki
agasobola okusotinga ekizibu ekyo ekiriwo saawa zino mu kulowooza kwange amaanyi agasinga gonna ba comrades tugateeke nti akalulu ke tusobodde okuŋŋwanya mu myezi gino ebiri pulezidenti waffe gy'atambuliddemu tukatuuziza tutya ku polling day tukuŋŋwanye obuwanguzi bwaffe obwo tubulage ensi. That is the most important aspect of this revolution right now. Nti ku bululu bonna bwe tulina obungi across the country, how are we going to make sure that we protect nze? Because certainly there are some few people we can convince in the remaining days to vote for National Unity Platform, to vote the umbrella. But I believe the most important bit right now is to see already abali convinced, already abali mu nsawo, how do we deliver that victory to the world? Kubanga akalulu kano tetukeekolera ngaffe. Tetukeekolera. It's not just our vote fefeka, it's a vote for the entire world. Kubanga mujukire that our presidential candidate is a global icon. Being a global icon, if he manages to pull this off and overthrow the dictator with overwhelming success, like overwhelming success in the coming election, ensi yonna egenda kuba inspired. Omuntu yava mu ghetto from nothing to becoming a president, and not an ordinary president, but president agyeko nakyemaliro w'emyaka 35 ng'akulembera bavubuka balunkupe, people who are seen as non-misfits, who are seen as misfits in society. That's how important this election is. So, comrades, maybe here here tusobola okwogerako ku what every one of us can do, what a role each one of us can play to see that we really remove this guy from the State House in the remaining 6 days. For starters, voter education. Basically, abantu abatanadda mu byalo tubasaba nga musobola ogenda nga mulina plan ey'ogenda okulonda mu byalo, kindly mutambule nga bukyali, temulinda lunaku lwa 13 kutambula. Nedda mbegayiridde, don't travel on the voting day or on 13th. Transport ajja kaluba, agenda kulinnya, agenda kutabuka, n'enguudo bayinza ozisiba ne mulemesebwa. Eno yessaawa entuufu ey'okutambula mudde mu byalo. You guys, this is the right time for you to travel. Mugende mu byalo mwetegekera akalulu. Bwe mutuukayo guys, don't just sit ne mutandika kulya mmere kubanga muludde temwazze ku Christmas mu byalo, temwakoze eki kugamba ate namwe ne mujja kukola maalo mu kyalo. Nedda, kindly move house by house. Mwogere n'abantu b'oku byalo, mubagambe mbajje mufiyeyo, cause one of the things nakyemalira byasinza okukozesa kutya atiisizza abantu b'omu byalo nnyo. Everywhere I've gone, ddala mu Northern Uganda babagamba nti oyo kyali bw'avaawo mudda mu lutalo, which is totally wrong. Teri lutalo lugenda kujja, teri kubanga ffe tuzze mu mirembe ye yakozesa violence. Everywhere we've been, the evidence is overwhelming. Mumulabe nga is the one unleashing violence. So you guys, muddayo ewaka, talk to these people, mubagumye nti teri fujjo ligenda kubaawo kubanga siffe abagenda okulikola. Bwe nnabalikoleddwa linaakolebwa oli nakyemalira yajja oddikola, atajja ddikola si lwakuba nti awanguddwa, nedda ajja ddikola kufuba kulaba nti awangula. So bwe tumuwangula terina fujjo lyajja kusobola kukola. So guys, I just pray that you deliver that message the moment you get mu byalo. Mugumye abantu, mubagumye. Omukirala, omuntu osobola okutambulamu ne bumasiki ng'ogenda mu kyalo, kindly carry as many masks as you can. Mugabire abantu ku byalo, kuba bano abasajja mu mbeera yonna, abavubuka abasinga bajja bagaana okulonda bwe banaabalaba nga tebalina mask. Abakadde bajja Mosho olinga avudde mu kirooto eky'entiisa nga tuwangudde. I don't know what you're trying to imply. So one thing I'm trying to say, tugende ne masks mu byalo nga nnyingi nnyo. Abavubuka bonna guys, tubawe masks, tubawe, share with them the little you can. Mubawe masks ezo mu bungi ddala. Ekirala, bw'oba olina smartphones 2-3 ziweeko abavubuka ab'enjawulo b'ozikwasa. Bano bakyali okusinziira ku kintu kye bayogedde, bagambye mu polling area yeriwa aweetoolodde akaguwa we keetoolodde within, munda muli akaguwa mwe keetooloolera, mwe baganye okukubira ebifaananyi, mwe baganye ebintu eby'enjawulo. Naye ebbali we are free okuyimirirawo, tubeerewo nga tetutya tulemereko,
tubeerewo nga tulaba akalulu kaffe nga katerekebwa. Kyembasaba kiri kimu, we social distance, kuba kati bano bakyali mu balaba baagala kuyita mu mateeka gonna ag'embwa balabe nga batuzoganya nate beerabidde nti guno mulembe gwa njawulo, so we can social distance as we are standing. Tuyimirire twetoolole polling station eyo nga tuli bangi, ne bwe tuba twekuumye mita 2 oba 3 apart, tuyimirirewo. Kasita tunaakola ensobi banene tuseetuka ne tuvaawo, tugenda kuba tuteresezza embwa ennyama. And we can't make that mistake. We can't make that mistake. It is imperative. It is very important that we don't move away. Because if we move away, bano bakyali kino kye bagenda okukola. Bagenda kutambula polling station by polling station nga balondawo ba polling agents ba opposition, especially National Unity Platform. Nga babalondawo mu bintu by'ekisiru nga bakwasa obusongasonga bakyankalanya, kuba bakimanyi bwe bakyankalanya omwana ajja kubazoganya. Bw'abazoganya nga police constables bumuyoolawo nga polling station esigala nkalu. Kati bw'esigala enkalu tugenda kukola tutya akalulu kaffe? Who will be there to collect our DRR form? Walina okubaawo omuntu awo mu bangu ddala ebbali nti singa wabaawo emivuyo gyonna someone can easily step in. So guys, do not move away. Essimu zammwe zibabeereko, naye okusingira ddala wali president we yabagambye ekawungeezi nga basoma DRR forms, ekawungeezi nga basoma results. Kikulu nnyo okurecordinga clips ezo tuzitereke tuzisharinge bannange. Mbeegayiridde citizen journalism ku luno tugyongeremu amaanyi. Ekya masking kivuddeko. Ekirala nga tonnasimbula kugenda ku polling station ku lunaku olwo, mbeegayiridde noonya bavubuka banno, bantu banno, balonzi banno aba National Unity Platform, mugende mu bungi mu kibinja omulundi gumu mwenna ku polling station. Tokola nsobi gendayo bw'omu, kuba bw'ona agendayo obw'omu olunaamala okkalonda ng'obusajja bukugoba nga bukugamba vaano nga bukugobawo. We can't make that mistake. Mugende abantu nga 4-5 bwe bagezaako ye banangu njogedde na batono, at least ekitone nnyo babeere 20 people, kubanga ekinene nnyo Electoral Commission egenda ku deploying abantu 2, 3, 4 ku polling station. Omu yayina emmundu oba 2. That is the most they can do, recording basing on the numbers we have. So bwe tugenda nga tuli 20 na kwambuka waggulu, these guys they can't chase us away. They can't. Tebasobola. Naye bwe tukola ensobi ne genda nga tuliyo just very few people, bajja tugobawo. Ogendayo omu 2 nga bagadde eka bakugirayo mbooko kukuba ate abantu mubamanyi bali mu akatengo. So comrades, twebeereremu nnyo on that polling day. Tugende mu bungi ku makya tusiibewo olunaku luna nga tuli bangi. The only tactic egenda otuyamba is numbers. If you don't go with numbers, kigenda kutulemerera comrades. Secondly, ekintu kyekigenda otuyambako ng'ovudde ku kya numbers, ekyessimu ne cameras nkyogeddeko, power banks tutambule nazo that day, mobilizing people, kwolwo kibe kikulu nnyo. Tusobola okwegabanyaamu. Bino bye mbagamba si buvunaanyizibwa bwa kibiina National Unity Platform, bwandibadde buvunaanyizibwa bwakyo, naye you know how we've done our thing. Everyone has a responsibility to play. Everyone has a role to play. Buli omu olina omulimu gw'okukola. Bw'obanga olina omulimu gw'okukola ng'ekibiina kyo kiteekateeka okulabirira ba polling agents, obategeka okufuba okulaba nga buli polling station. Waliwo wanambuuziza, that is Eston Mayanja Mosh, do we have agents on polling stations? I think as a political party we must have agents on all political parties, on all polling stations. Kiyinza okuba tekinnatuukawo right now nga tetunnaba kuteekayo buli wamu, naye kitukakatako ffenna abali ku live, ffenna abali wherever you are, to make sure that every polling station, tulina polling stations 3,400 ndowooza nga 42. That is ekitone nnyo, twetaaga abantu 10,000, kubanga tuba twagala abantu 3 pa polling station. Twetaaga abantu 10,000 ndowooza na gumu. Kati abantu 10,000 kyetaaga tube nga buli polling station tufuba okulaba nga kwebali. As a party, I think it is doing all it can okulaba nga those people are in place. Kati kye tulina okukola kiri kimu. How do we facilitate them? Okusookera ddala, bwe babeera abantu nga bali 10,000 be twetaaga across Uganda, kitegeeza ki? Nti ekitone nnyo buli polling agent yandifunye at least 3,000, kuba yo NRM mugimanyi bulungi egenda kubawo 1,000 egitakka wansi w'etaano abantu baayo. Naye ffenaffe leka abayimiriddewo matches mwoyo gwa ggwanga, naye nga bayimiridde mu kutiisibwatiisibwa, mu intimidation, mu bizibu ebyo byonna
at least tubafunireyo emitwalo ng'esatu nteesa buteesa kirowoozo kyange bwe kiba nga buli muntu yeetaaga emitwalo esatu gikubiseemu abantu emitwalo 10 kitegeeza twetaaga ssente emitwalo biliyoni 3 okulabirira ba polling agents 3 billion bwe tuba nga buli muntu tusazeewo muwa emitwalo 3 can we afford that simanyi if we can afford that naye mmwe bannankyukakyuka revolution gyevudde eno from day one mulabyeyo bantu ffe tuyimiridde nayo. I think this is the time bwe tukyasinza okwetaaga okuweereza ssente nnyingi ennyo ku secretariat. By all means we need to send as much money as possible to the secretariat nga nnyingi nnyo. Enamba ya Daniel Yorot nagibawadde yesterday I shared it on my gundi sobola n'okugiddamu one actually. Enamba ya Daniel Yorot ye namba ko tuweereza ssente ku kitebe pate kubanga abaana bano ffe ba volunteers nga nze mumanyi I have several groups that I lead naye sisobola ate kuva eri ku deploying abantu ku polling kubeera munda kubafuula ba agent siina buvunaanyizibwa obwo. Political party yange National Unity Platform obuvunaanyizibwa obwo ye bulina. Therefore ekyamanyi kyenyinza okukola kijja kuba kiri voluntary naye be twetaaga okusingira ddala facilitating beba ababeera munda wali mu polling station. Wano muganda wange sizazza ogambye nti in fact we need 50k. That is the fact. Naye bwe giba 50k that means we need 5 billion mu nnaku omukaaga. Can we raise the 5 billion? Ze mbabuulira mbawa kibalo tukoleko kyonna ekisobose. Let us give as much money as possible to the secretariat right now. As much money as possible. I've had a chance to move across the country. Abantu abalirede okuuma akalulu gye bali buli wamu abantu bakulaga muddo bagirimu kalonda na buli kimu. I've seen what people are doing as far as okukima voter location slips the VLS is concerned. Abantu bejjumbidde nnyo tekibanga nawo. There are so many people who are participating in the process of collecting this voter location slip. Kitegeeza ki akalulu kagenda kuba kangi. Kakati akalulu kaba kagenda kuba kangi kitegeeza ki? Kitegeeza nti twetaaga tube ne agent abagenda okukakuŋŋwanya. Naye ba agent abo babeera deployed by our political party which is National Unity Platform, not by me Moshi the volunteer. Kati ebikola byange nga volunteer biina we bigenda okukoma. Mbabuulidde nti political process egenda kuba managed by the political party National Unity Platform, which means nti yeyina okubeera ne responsibility y'okulabirira ba polling agents ba supervisors na buli kimu. Awo wembeegayirira bannange tubaweereze ssente tuweereze enamba ya Daniel Yorot. Unfortunately, let me see if I can get that number sharing wano. Naye nsuubira abasinga olwedde mugiina. Enamba eyo tugiteekeko ssente ekibiina kisobole olabirira abaana. Naffe ba volunteers abampolampola tujja okubeererawo awo kwa akiba nga tulaba what is going on. Naye nga kyenjagala mumanyi across the country the political party emaze okufieldinga ba agents. Ekisigalidde yeffe amaanyi g'abantu okulabirira ba agent abo ab'ekibiina bekitaddewo. And bwano njogerera kusookera ddala ku level ya president nga tetunnagenda na ku level ya parliament. Ku level ya president buli wamu ekibiina kimaze okusaawo abantu. Embaga yonna weeri kubalabirira kulaba nga babeera comfortable. Mbabuulidde nti twetaaga abantu basatu buli polling station. Bwe babeera basatu twetaaga abantu polling station ziri emitwalo 3,400 plus. Kakati ekitone nnyo twetaaga abantu emitwalo 10 across Uganda. Kakati bwe tuba twetaaga abantu 10 across Uganda buli muntu nga twagala muwa emitwalo ekitone nnyo 3 kitegeeza twetaaga biliyoni 3. Just mu ekyo tetunnayogera ku ntambula batuuseyo batya. Kale tetunnayogera ku ba supervisors, tetunnayogera ku bintu ebirala bingi nnyo ebijja okubaawo. Ba technicians abagenda okuba emabega eyo betuwulira bintu bingi betuwulira. Ekitegeeza nti kana akalulu ku stage eno esembayo ketaaga biliyoni 5. Twetaaga 5 billion. Imagine that. That is the amount of money we need to cover the election. Kakati bwe tuvaawo abantu abo ba polling agents nga bwe bamaze okukakasibwa batambule nga basomesa abantu teri kuleeta byambalo bya people power ku polling station. Ekyo tekiriiyo. Teri kuleeta byambalo bya people power ku polling station. Ebyo NUP tebikkirizibwa ku polling station. Olaba abaana babayoola kati
just nga bategedde nti wobe nti oyambala ovulo okola biki olaba kuyoola kati ate kola olw'okulonda kubanga njagala mumanye mu 7 aguze ddabo emmotoka za patrol nnyingi nnyo nnyo nyina ekitundu kye nabaddemu eyo bannange nga teri waliwo district ezitalina yadde ambulance emu one ambulance nga teriiyo naye ate nga zirina police patrol empya 3 just that one police patrol land cruiser egula millioni eziwera 3.5 ku 4 naye nga zo gye ziri 3 in one district nga bwe ezo district nga Kabongo districts nga Karenga ezo enzibu ennyo ezo nga bw'owulira gundi Zombo nga bw'owulira Otuke nga bw'owulira district Madi Okoro otuuka nga teri ambulance n'emu naye nga balina police patrol tibategese okuzoganya ku election day so naffe tulina okuba very very ready nga twetegese nnyo kaakati ekirala mmwe ba volunteers bannange ba volunteers sena ba volunteers abatuuze citizens of Uganda I kindly beg you I implore you ku makya ga 14 by 6 am that is latest tubeere nga ku polling station kwetuli. Let us be there, comrades. Let us sit there. Tubeere bannanga alina enamba ya Daniel Oyorot kwegairidde you write that number here. Giwandiike, I'll pin the comment so that whoever atagimanyi asobola ogifuna. Naye mbadde nkyabagamba nti ku lunaku olwo olwa polling day saa 12 ziwere nga weetuli ku polling station. Waliwo bano abasajja obubadi bwe bazannya ne baleeta ballot box ng'ejjudde already ne bagiteekawo awo. Mugenda okujja ssaawa 4 nga ballot box ejjudde mubuuza bululu gye buvudde nti abantu badde bagenda kukola baakedde wano kulonda nga tetolinawo owakanira kubanga temubaddewo polling agent waffe basobola omusinza amaanyi basobola omugonza abalala basobola obba compromising kubanga tujjukira at the end of the day we are human. These guys can easily bend over like they decide to fall under the pressure of these guys kubanga njagala omanye nti ba presiding officers abasinga bonna abana abasajja bafubye okulanga bafuna ba cadres ba district registrars bonna aba electoral commission bali district returning officers bonna bafubye okulaba nga ba cadres b'NRM so omwana afa asobola okunyigirizibwa n'agonda bwagonda mwe abatuuze mwe muliwo muwa support mwe mulina muwa moral support n'amanya kino ekintu sikirimu ki nzekka so comrades wembasabira mbegayiridde by all means tukeerewo nnyo ku lunaku olwo tufube okulaba nti buli kintu kikyali sealed tufube okulaba nti ballot box eyo nkalu bwe kalu bagikunkumule nga mulaba paso ejiddemu obutabo obulimu obululu tulabe nga namba paso ejiddemu ekibaasa oba paso ekijiddemu seals ezigenda okusiba ballot box seals ezigenda okusiba ebbaasa enaabeeramu DRA forms byonna tufube okulaba nga biri untampered with bisigadde biramba. That is as important as we can ever imagine. Tufuba okulaba nga ebintu ebyo bira tulegule mulimu tukuleme gulekera just the agents. Ba agents basobola okulemesebwa comrades. Ba agents basobola okulemesebwa but wabaawo abantu ababayimiridde mu mugongo people who are cheering them on people who are like standing in solidarity with them. These guys bajja yimirira balemerewo akalulu kaffe baka protecting. N'ekirala bano abasajja kabagolole bululu kabayiye magezi kigonna ag'okubba gonna ge banaayiiya no matter what tebasobola tukuba kalulu singa tubeera bagezi nnyo ne tukeera ku polling station ne tutaayiza ne tufuba okulaba teri kalulu kayingira polling station nga tekabaddeemu mu wakati awo ba polling agents baffe nkimanyi bali trained balina ofuba okulaba nga bonna obutabo bwabwe bujjudde ng'obutabo tebunnayuzibwamu bululu ba polling agents baffe balina okufuba okulaba nammwe abayimiridde ebbali wadde mita 100 I know we can see beyond 100 meters tufuba okulaba omuntu enamba ya Daniel Yorot njagala tugabe eya MTN MTN gye njagala tugabe Meita Bobby Holick kindly woba eno enamba zino let me actually try to get this number njeteekerewo kubanga abagezigezi nkimanyi bajja abantu bagezigezi n'abandi awo ng'ennamba abayaaye bagiyiyeewo ennamba eyo ya MTN eri 078 oba something kyemanyi esembyayo 63 ennamba eyo ya Daniel Oyorot
esembyayo 63 so comrades mbasaba ku lunaku olwo tube nga twetegereza nnyo mwalaba ebyali ehoima bano abasajja mu kalulu ako ke babba kye basookera ddala okukola bakwata ba polling agents bonna bonna nga baali basuze mu ziwooteeri ne babakwata ne babasiba ekiro ekyakeesa olw'okulonda bwe bamala bakwata babatanga okulonda kuwedde the other day nga tewali musango tebateekayo na bairu ne balyoka babatya olwaddako these guys what they did is ekirala abaana bennyini aba people power ne bakola amaalo wooteeri ze basuzeemu ne baziraalaasa buli muntu ng'asobola okumanya bino bye biweero ebyabaddewo e Masaka ne Bwennyomba mutegedde nakyemalira abayigga nga nsenene why would you guys sleep in predictable host gundi accommodation ebitundu bingi birina bwa accommodation bungi obutali ku main road obuli ebbali eyo why would you put yourself in harm's way bannange era nalyose nenkendeezaako ne ku live zenkola kuba nandiyombye nnyo ate ne ba comrade okusingawo abaana baganye okutegeera that their personal security is their personal responsibility omugaso gwe ogusinga obunene guliwo ng'oli wabweru wa kkomera waliwo cases ezitegeereka kakati olaba nga CGA Kalangala ne babatayiza maaso ne babatayiza emabega muli ku kkubo ne babayoola naye we mwebase olina okuba nga olisted ennyo saawa zino ng'ogenda kuba polling agent wa National Unity Platform ku kyalo nga bakimanyi tosaana kuba nga okyasula waka olina kuba nga osula wantu walala nnyo you shouldn't be sleeping home kuba bano abasajja bakunoonya bagenda kukukwata kati olina kuba elusive osula wano n'osula wali tebasobola kukutegeera wooli naye wooteeri bw'oba ogenze ku volonteeringa mu kitundu ogenze kukuumayo kalulu ogenze kukolayo ki wadde ekibiina kye kikusindise nkwegayiridde don't sleep on those popular accommodation places kaloogi buli omu akamanyi weebase ate n'otava n'okola live bano abasajja bane nabo si basiru nnyo wadde tuli mbuzibuzimu naye si basiru nnyo live togikolera mu kifo kye bamanyi owoza omutima gukalubye naye omutima we gukaluba ate gusigalemu okutegeera okw'enjawulo gubeemu omutima guli obwongo buli obuyiiya nti wano bwe bandya nja kuba siina mugaso tukwagala oli bweru mulaba right now the president bagezaako mujjako buli muntu asigale mu bbanga bamusabule nga teri kwegamba n'ayimiriddewo balaba kye baagala ate naffe tukibaweere kakeeka nedda tugezeeko kibafuulira nga kizibu tukifuule nga kizibu nnyo bano abasajja tukola ki okutukwata so ku lunaku olwo olwakalulu tetusuubira polling agent tetusuubira muntu yenna kusula mu buloogi obwo buli popular in fact bwe kiba kisoboka wano munda yambaliramu akasaati ka yero munda yambaliramu akasaati ka yero olumala okukola emirimu gy'okoze gyako esaati y'okungulu osigale mu kayero kayinza okuba yero yennyini kayinza okubaako logo kinyinako NRM obanga just kayero tekuliko logo yonna NRM naye lwaki tukola tutyo security forces zino zitya abantu ba yero oba lwaki no one can tell naye zitya abantu abambala yero kyonna kye kiri kama yamanyi naye nga briefly so ekirala okwetegereza oba ballot paper eriko katiiki ako akatono ODA yetambudde nnyo nti kuliko katiiki akatono nnyo akali feyinti ogwo mulimu gwo gwaba polling agent ababeera wali munda mu polling station gwali ebweru eno vigilante tekisoboka it's very very hard for you to be able to see what is happening on the ballot paper cause ojja kubeera wala ne polling station naye the least we can do is to look eno wabweru ebiriyo okulaba nti eri kavuyo ba polling agent bo bali trained bulungi bakimanyi balina okwetegereza ballot paper okulaba nga teriiko buzibu naye mu byonna mu abasigadde ebweru omulimu gwammwe omulala omukulu ennyo kulemesa NRM agents kulemesa NRM agents kola fujjo kubanga this is what happens usually RDC oba baddiso bamanyi okujja ku polling station ne bakyankalanya bateekawo awo embeera beepankapanka balina obupiki bwa gavumenti kubanga tukimanyi nti baddiso giso RDC that entire structure yonna yabakadas kiyamba muganda wange Katumba akakankuddemu
ogambye kikyamu nnyo okwambala yero, ekyo kyokka kiyamba okubba akalulu. Nedda ssebo, si kikyamu n'akatono, era tewali we babbira kalulu. Tontegedde butegeezi bulungi. Kyentegeeza kiikino, njogedde ku ba polling agent, njogedde ku si ba polling agent, njogedde ku ba vigilantes, abantu abali ebbali. Possibility y'okubayoolawo ku polling station eri waggulu nnyo, especially singa baba identifying nti ba NRM. Bwe banakitegeera nti ba NRM, bano abasajja tebakyalina nsonyi, teri kye basobola kukola. Kyangu nnyo obbayoolawo. However, bw'oba oyambadde t-shirt ya yero, kino nkyogera nkirabako, muyinza okuba muvuga oba mutambula oba mulina we muli mu bino byennyini ebyakalulu, owa yero n'ayitawo, gwali mu plane, ne basooka bakwaza balabe oba ddala ddala tolina waaka Kyagulanyi oba tolina kyonna ky'oli kukolera nga kyongerayo agenda yaffe eya revolution. That is how these guys bwe bakola ekintu kyabwe. Naye bwebanga okwambala yero kye kigenda okuyisa ku road block, bwekuba nga okwambala yero kye kigenda okukutaasa okusibibwa, okuwambibwa nga tonnaggusa mulimu, I don't see any harm in doing that. Sirabawo kubba kalulu kwa kika kyawe. But anyway, kangende maaso. Mbadde nkyababuulira ku ba DCRDCs abagemanyi okujja mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana ne bakyankalanya polling stations. Bwe bazikyankalanya bafuna omukisa obululu buno bwe bazze nabwo nga already butiikinge okubuyiwa, bafuna omukisa ogubuyiwa mu ballot box muli nga si we bulondeddwa. So fe abali wabweru wa polling station kitukakatako era buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga abasajja abo tebakyankalanya polling station. Buli lwe bakyankalanya, all they want mukisa gwa kuyiwawo kalulu, kuyiwamu bululu mu ballot box, kukwata ba agents baffe akavuyo ako ke baleeta, cause basically on that day abo bakyali balina okuba nga tebakola, balina kubeera wabweru, balina kubeera wabweru. Okay, I think this is yeah, enamba eno kituufu eya 0736363363 erabika ya Daniel Yorot ya Airtel. Let me try, actually I promised okunoonya ya MTN, kanginoonya wano mungumiikirizemu. I don't know oba mundaba bulungi. Yeah, let me type this number here. Sobole okuba nga ennamba eyo ngiyisaawo wano. Yeah, tusobola okukola ki? Tusobola okwasaganya okulaba nga tubeerera mu nga abantu nga really. Let me see if I can get this number, which is 0787 087. Oh God, I think let me post it like a comment. 87 33 63 63. Oh, you're right. Yeah, I guess you can see the number. So, mbadde nkyababuulira nti ku lunaku olwo twegendereze nnyo okulaba nga these guys tebakyankalanya kuyiwamu bululu, cause ekikyankalanyisa kibeera kyakulaba nga gundi nga bajja ne bayiwamu obululu obubbi. That is the intention. Then maybe ba agents baffe nabo buno obubaka bugende gye bali tebeesesaasesa ne ba agenti be NRM. Buli lwe beesesaasesa ennyo bano abasajja baba befriendinga right from the morning, ne batandika okwekwanisa bayisesaasesa naawe. Tayimu y'emmere bw'etuuka bano abasajja basobola okugwa ku mmere yaabwe. Emmere eyo tomanyi kigirimu muganda wange.
mmere bayinza ogissaamu kalifomu n'osumagira ku ssaawa ya ddira fomu egenda okutuuka nga wasumagidde dda. So tugezeeko okulaba nga tetwesesaasesa abasajja bano mu mbeera yonna. We shouldn't. Kuba bano abasajja tebatwagala ebyamazima ddala. Mubirabyeko nga batta bannaffe, mubirabyeko how these guys jubilate nga tufunye obuzibu. Kati we olowooza ku lunaku lw'okulonda essanyu balijjawa batandike okuwa ku byokulya byabwe, okuwa kamere kaabwe. These guys tebali friendly gye tuli. Baagala tulaba nga tulemereddwa batujerege batukuba olube. Maybe another thing to do that day, njogedde ku genda ne masks mu kyalo ogabire ku bantu. Njogedde ku bw'oba osobodde okufunayo buno how to vote, waliwo bu flyers obulaga okulonda bwe kukola. If in case you can, by the way, ku secretariat tuba tusobola. Let us print these flyers tuzitwaleyo. Boba secretariat emanye ekyo zikozesa. They know where to send them to. There are those districts colors kyetuganye gula waliwo statistics ezadde zitambula nga mulaba nti Kabongo, Karenga, Napaaka oba Najuma waliwo districts awo ezabadde ziwerako ng'obululu bwafa nnyo ng'obululu bwayonoonekayo nnyo nga kikulaga nti abantu baayo either waliwo ensobi eyaliwo, waliwo ekizibu ekiriwo, ne waliyo obululu obuli invalid. Ne story yaayo kanji banyumizeeko mu regions ezimu ddala ewanywebwa amalwa nga it's like a communal thing, it's a communal practice okunywa amalwa all the time. Abasajja bano olunaku lw'okulonda ba candidates ab'enjawulo, camps ez'enjawulo zitegeka omwenge. Ng'omuntu olusimbula ewaka bw'ati bamuyitirawo, kampu esooka n'emuyita n'anywa. Olweyongerayo kampu ey'okubiri nayo n'emuyita n'anywa. Ey'okusatu zonna nga bwe zitegese kati bakandidate aba 11 bonna nga bategese omwenge. Ogwo gwamalwa mu gutegera ogwo guliko enseke empanvu, especially in regions egunyeebwa. Abantu bano omulonzi agenda okutuuka ku polling station ng'alozezza ku mwenge gwa mirundi 11 nga yatamidde dda nga n'ebyokukola tabiraba. Nga n'ebyokukola tabimanyi era akalulu olutuukako oyo ng'atamidde ayonoona koonoone. Ekyo kiri very common mu bitundu bingi ewanywebwa amalwa kubanga ebitundu ebyo amalwa kintu kya muwendo nnyo gye bali era kintu kibanyumira nnyo ate oba bangi balonda okusinziira ku ani asembyeyo okubawa amalwa. Gwe teberezaamu nga omulonzi right from the time they leave their homes, he starts moving the polling station in our meeting. He's boozing n'anywako. Oyo tugeze bw'aba badde waka neyeeyongerayo n'agenda ku wokubiri nawo n'anywako n'agenda ku wokusatu. Bw'asembayo ng'ajjukira nti omwenge nywedde gwa Kyagulanyi gwatiikinga. Bw'asembayo ng'ajjukira nti omwenge anywedde gwa Bosco gwatiikinga. That is how funny and how belittled some communities in Uganda bwe bazikoze. But all in all, we should try as much as possible to be smarter, to be more organized. Tukwegamba this time around we are supposed to shock these guys, but wewunye kubanga they thought we wouldn't campaign, they thought we wouldn't sustain this the struggle, but here we are. Mulaba gye tuvudde. There are times I sit down nengamba bannange ebintu bino ebyali bitandika, I never knew that we'd be here posing a serious threat to this guy, but see where we are. The dictator is scared. We are winning this. Tebalina kye batugamba. So comrades, this is still doable and this is winnable and victory is a sure deal. So tulemezeeko bulemeza, tulemezeeko. Obukodyo bw'okubba akalulu bungi nnyo tetuyinza bumalayo. Obukodyo bw'NRM obw'okubba akalulu ssaawa zino ne bwe twepanka kubwogerako, we can't exhaust them. But solution yaffe eri emu, tetutemya from the time we come to the polling station. Kubanga oyinza okuba otemya bw'oti akalulu ne bakasuulamu mu ballot box. Kitegeera ng'otemya bw'oti ne bakasuuliramu awo. Let us make sure tetutemya. Let us remain as observant as possible. Let us remain as steadfast as possible. No blinking. Tutunule kuva ku makya, tukuuma obukakkamu obw'ekika ekya waggulu mu mbeera yonna. Abasajja ne batuzoganya eriiso kintu kimu, liiso butava ku ballot box. Okulonda tujjukire kukoma ssaawa 10. Bwe ziwera ssaawa 10 omuntu ali ku polling station yekka
ng'oyingidde mu layini era omusirikale abayimirira emabega yeye kajja okukkirizibwa okulonda tebiri mu kusumagira noga kansooke nkolekokko bwe nnaamala ng'abantu bakola ki bwe nnaamala ng'abantu bwe nnaamala okukola ng'abantu bakendedde polling station ndyoke nnonde ogenda kutuuka baggaddewo ssaawa 10 is when voting stops. Voting begins as early as 7 a.m. in the morning. It stops at exactly 4 p.m. So let us make sure that by 4 p.m. we have all voted. Let us not take chances. Let us not come in as like olunaku is a public holiday. Tetusaako na kintu kirala kyonna. Actually, that this entire week okutandika n'enkya twandibadde tubeera kupo tubaawo kwetegekera lunaku olwo buli kimu kye tukola to prepare for that day. If possible, let's teach people only to tick instead of thumb because people want to use ink which takes long to dry and paper is folded then it's gonna I know but let us try our level best to encourage people like to collect due vigilance buli muntu watuuse kuba kati olaba mwenna abali ku online majority of you guys you know how to vote naye abatali ku social media those guys be baliko omulimu omunene buli muntu woli you can do that you can teach these people you can illustrate for them please let's do that so mbadde nkyabagamba nti olunaku olwo teri kutemya paka olw'eggulo ate tufuba okulanga tetulwamu mu polling muli station bwe tulwamu tulugenda kulwisaawo obudde bw'okubala akalulu kubanga bwe tulwamu kitegeeza abantu bagenda kuba bangi ku layini okulonda kuyingire essaawa 11:00 so nga ate tuba twagala by 5 p.m. voting to be over voting to be through yara fomu yaffe tugifune ng'omusana gukyalaba ng'obudde bukyalaba tumanye tunaagitambuza tutya tumanye tugitereseewa on that particular day twanguyirize nnyo bannaffe ba polling agency baffe ekintu okikwasaganya so keeping time is going to be so important on 14th tukeerewo we should be the first people to vote naye ng'ekisingamu byonna tufuba okulaba nga tetukyankalanya kuba bano abasajja balina akabadi basazaamu polling station especially bwe tulina amaanyi mu kalulu k'abavubuka basazaamu polling stations nnyingi nnyo ne basuubiza okuddamu okulonda tebaabiddamu awo ne wafa kati ekyewuunyisa ebitundu ebyo ne bapointing abaana b'NRM ssaawa zino be bali ku bukiiko bw'abavubuka okulonda baakulemesa so that's how tricky it is. Maybe ekirala ekyokulowoozaako nga bwe mbaga nti obukodyo bw'abano bakyali okubbiramu bungi nnyo we can't exhaust them the least we can do is being vigilant staying at the polling station watching openly tetutaayiza kubanga bwe tunaagenda embw ate tubagobe mu byalo gye babubbira gye batiikinga tubaleke eyo because amaaso gaffe gonna kubeera kwali ku polling station nga tetujjaawo liiso kufuba kulaba nti DRA form ng'esayiningiddwa wa NRM ng'esayiningiddwa owa Katumba owa Mwesigwa owa Nansi owa Kyagulanyi eyo DRA form kyekisinga okuba ekyomuwendo kubanga ne you vote app yaffe twogerako nsuubirayo information egenda okufiidingibwamu eva ku DRA form kakati eri gye batiikingira obululu tuyinza obutaba na busobozi bazoganyizaayo kozi abasajja babutiikinga waliwo ab'emmundu babutiikinga waliwo ab'emiggo waliwo ab'ebiso kalinfo ky'okubalumba sayidi eyo ffe tutaayirize wano ku polling station okulaba nga teri kalulu kakyamu kayingirawo teri kavuyo kakolebwa mu polling station kukyankalanya DRA form olw'eggulu egenda osayiningibwa ng'ebiriko byebyo ebituufu bye tulonze that is the most important aspect because NRM with all the taxes they have with all the security machinery they have we can't beat them via violence nga tubalumba eyo tugeze otegedde nti waliwo ekiyumba waliwo batiikingira tetubalumbagana eyo tubazoganyi wano ku polling station we tulina otuteeka ekibuli kyonna amagezi gonna amaanyi gonna kubanga eri ebbali onaaba otaayiriza eri ebbali nga tono ku polling station beegabula kakati ate nga mujjukire ne biri ebiva ebbali balina bireeta wano ku polling station okubeera ebyamakulu bisobole okugenda ku DRA form bwe bisigalayo eyo gye babikolera bajja kubulwako bwe babikola ki bwe babiyingiriza ku gundi kubanga buli polling station ekirungi ng'ekibiina kya National Unity Platform buli polling station weeri we know where every polling station is situated we know where every polling station is located and like I've told you we need 100,000 Ugandans who are going to be polling agents for our presidential campaign presidential candidate so
we are placing polling agents on every polling station, which means bano abasajja ne bano abakozi batya. Ffe tukimanyi that our DRA forms have to be around 34,000 declaration forms. In case they more polling station, oh, that this polling station is new. We shall be able to kuba tusobola okulaba nti polling station girina okuba emitwalo 3.14 kati ate lwaki tulaba polling stations emitwalo 4. Ghost polling stations can't be included because tutandise tukimanyi nti polling stations ziri emitwalo 3.14 neziyitamu entonotono awo. The moment that number exceeds tumanya nti ezo teziriyo cause kike tuliko saawa zino nsuubira mu beebyalo byonna muyina okuba nga mumanyi buli polling station weegenda okuba ku byalo byammwe eyo gye muzaalwa. You guys should be aware that this polling station that is given this code is located Mukayembe Wali. It is located at this center. It is located here and here. You guys should be able to locate all of them right now so that we verify should any polling station arise during the time of elections nga pyanga tebaddeewo eyo DRA form yayo tejja kubalibwa teina kubaawo tetulina na kugamba kirowooza nako tukiganye kubaawo. All polling stations should be identified and located by the villagers, by the community people, and the polling agents. So that tuli sure. Era tutambule lupapula ku lupapula. It is an information going to get a public knowledge. Tutambule lupapula ku lupapula nga bwe tutiikinga. Bakitegerekese bulungi. So that tumanyira ddala. Info or electoral commission gwa display nze yoyo omutuufu. Bwe tubanga ddala tuli bangi like we are saying, if we're very many, we should be able actually to have money power to do all this kind of work. Nenga bwe manyi nti abantu abamu batya okwenyigira mu bintu bino, the most they can do kuwabula kuweereza audio notes. Banange mugende Kayembe Wali we batiikingira obululu bw'NRM obw'okubba ye tagenda taseetuka. That culture should stop right now. We should be able to move and take charge of this system, this process, and tuyiwewo omubiri. Sometimes they vote till late mu kiro ne batandika okukyanga ebintu. Very true. Kyekiri kyenjogedde nti tukeere tubeewo. Bwe tubaawo saawa 10 oluwera bwoti ono poliisi omuntu gwetadde police constable ayimirira mu mugongo gw'abantu abaliwo by saawa 10. Bonna abajja after saawa 10 bagobebwa. Kati abo kasita baggwayo bwe bati abasaawa 10 okulonda babaddewo ng'okubala kutandika. Kyetulina ofuba okulaba buli kintu tufuba okulaba nga kitambulira ku budde so that these results don't come in late in the night, because if they do come in late in the night abasajja baba baagala kutubba kasita buziba bwe butinga tetunakwata DRA form yaffe bwe watera ova obuvuyo. Nkyaliyo bannange field ebadde enkamula ndi eno field enkamula entwala kasana kakwokya n'oyita ne bajjajjaabo abeebase kannabulemu naye nga all in all struggle tugitwala 7 tumutwala. That is the beauty of this, the beauty of what we're doing, what we dreamed of, guys. It's now coming to reality. Each other day that goes by, it gets clearer and clearer that we are chasing a dictator. So, comrades, I think I've shared the little I've managed to share. But I think right now the most critical thing to do is to concentrate on 14th January. Those who are still pushing for the freedom of our friends, the freedom of our comrades, thank you so much. I thank Council Majerani or Masaka. By the way, oyo lawyer gwe mulaba ayimiridde mu musango gw'abaana abali e Masaka Kazibwe Majerani yazoganya Vice President Kiwanuka Sekandi ku lwa National Unity Platform. Let us continue encouraging him and pushing his campaigns kubanga kati ye buli lunaku asiba ku kkooti okulaba ng'akola ku nsonga z'abaana okuteebwa. Yeah, so we should try as much as possible to also to support him, to stand with him, to lavenga pushing for the freedom, because ekirungi nti abaana bonna baweebwa bail. Kakati batuzanya buzanya just politics at work. Ne bwana tusabe Mukama atuwa amagezi n'obusobozi to say that we secure the freedom of our comrades. Let us keep pushing and posting. Tetukoowa. Abatambula ne president, I salute you abali campaign trail mwebali nnyo Sema Isma, our own from Echoto here. Bannanga abaana baba bakwata kati bannaye mbabuulira ku buli mwana ali ku live nkimanyi saa zonna mwe muli ku live temujja kulaba yange. Please carry those press cards
that identify you as people who belong to the Uganda Journalists Association, who is identifying nga ziraga gundi nga ziraga press houses zemukolera kubanga bano bakyali baagala kuleka Kyagulanyi Ssentamu ng'ali bwogu bwomu baagala kumuggyako kamera zonna kubanga we know nga president bw'ajja akiddingana that the camera is our greatest weapon is the only thing that we have. It's the greatest weapon that we have. Tukulabisa bano abasajja ekituyambye okutuuka we tutuuse. It's the camera. It's the camera that has exposed the dictator. It's the camera that has shown to the world who this guy has been all along. Bino byonna badde yeekoza ng'omusabye ennyo ng'omulokole family ye nga. It's the camera that has helped us expose them. Without the camera, we wouldn't be where we are. We would be dead, most of us. Naye camera etuyambye nnyo. Kati ate nga ne Nakyemalira afubye okulaba nga buli atali munnamawulire nga ali accredited nga talina gundi press card yenna bamusise bamukutte ali mu kkomera. Tuba tufiiriddwa okusookera ddala coverage eyo ekyokubiri tufiiriddwa akalulu ako n'ekyokusatu tufiiriddwa moral support eyo. So comrades, twebereremu, let us get those press cards, tubeere nazo nga tutambula nazo ne press jackets to identifying bulungi, tubeerewo nga tulaga ensi obukyafu bw'abano abasajja. Omulimu gwaffe omukulu ekigenda tuwanguza gundi revolution eno kiri how well can we expose the dictator? That is the definitive aspect of this revolution. If we manage to expose him, kiba kiweddemu. Mulimu abalowooza nti Museveni tetusobola muwangulira mu kalulu. Museveni tetusobola muwangulira mu kalulu singa tetusobola convincinga nsi nti tuwangudde akalulu. If we can have evidence to show to the world that we've won this election, ever game over and Nakyemalira. Ever game over. What evidence am I talking about is the DRR form. Bino byonna bye tukoze byonna ebigenda okuddirira byonna ebiddako ba Museveni asigala mu ntebe oba nedda. Kwe kukakasa ensi nti akalulu kaffe twakalonda ne tukakuuma era obuwanguzi bwaffe bwe buno. That is the most definitive aspect of this revolution. Byonna bye tukoze emyaka 3 emabega. Okufiirwa kwonna kwe tufiiriddwa emyaka 3 emabega. Loans zonna abantu ze balidde okuteeka mu struggle emyaka 3 emabega. Kiggwa nga tulaze ensi yonna obujulizi nti this is the evidence that we won the dictator. That is the most important aspect. Ekyo bulaba obwongo bwaffe bonna tubuteeke ku lunaku olwo. If we can get these declaration forms at least emitwalo 3 plus. At least emitwalo 3 plus. Netuzitimba ku mitimbagano tuzitimba eri ensi n'eziraba nti bannanga akalulu katambula bwe kati era twakawangula bwe kati polling station by polling station. Omulimu gwaffe tujja kwenaazaako tugambe ensi nti exposing this regime is the only source of survival gye tusigazza. Lyekkubo lyokka erigenda otununula. Exposing this regime. Kubanga njagala mukirabe. Abantu bangi bwe balaba brutality ya regime eno bakyuse. Abantu bangi bwe bawulidde ku brutality ku pulani z'ono omusajja eri Uganda bakyuse endowooza ne bagamba we are for change. Kimu kyokka ekibulayo kumatiza nsi. Convincing the world with evidence using declaration forms that we won this election. Ebisigadde tukite. Kijja kwekola kyokka. It is going to flow naturally. Because tuwangudde ensi, we've convinced the world, we've shown them evidence that we've won. Anaaba agamba kyensi. Tinemera mu buyinza ono what agenda. Anaaba abamatiza atya. Yes, we won already, Zozo Jody, as you're saying. That is true, we already won. But we have to present the evidence to the world. To the world, not just Ugandans, but to the world, that here is our evidence that these are the DRR forms. So, comrades, it's very important. So let us try as much as possible to push this. Let us try as much as possible to make sure that the dictator is exposed day in, day out. If we fail to expose him, mwana ono gaye wali enzikiza wakolera wanyigira wakolera ebyembyone byonna wattira wabbira ebibi byonna yayagala nzikiza. That's why they're trying as much as possible to limit the coverage, to limit the cameras, to limit the lenses that are focusing on this election. Chemalaba foreign journalists bangi bali blocked. Chenva mulaba bangi bali deported. Chenva olaba nga timu yonna yetola President Kyagulanyi yonna ekwatiddwa kubanga buli mwana abadde ateekako kamera n'alabisa ensi eno nga buli ango ennungi n'embi ku saidi yaffe tetutyanga tugiraga ensi ng'era otusalira omusango nga gwamanyi naye nga ffe tukulaze buli kimu kye tuli. So comrades, let us not forget that the camera is the most important aspect of this revolution. Without
Without the camera, we shall be in the open to be devoured by this dictator. Nenga yo chenjagala mumanyi, the communities are ready, the nation is ready, the population is ready. Uh, Everything is ready so that we can overthrow the dictator. Each one play your role, play your role, play your role. Kindly, like I've said, send money to the secretariat because it is the secretariat taking care of the polling agents across the country. Ye kuyevunanyizibwako okubakolako in every way that is possible. Kindly. For energies zaffe zonna, sente zaffe zonna mbeegayiridde sente. I know bingi ebyetaaga okulabirira, nkimanyi abaana bangi. Ekirungi bail is secured. News gwe nafuna kumulaba soogera bubi nene ndowooza ne bail ya gundi secretariat almost contributed more than 50% of that money directly from the secretariat ne zigenda kujjayo basibe. So when Sabida tuyimirire nayo mbeegayiridde. I've never, usually I pin my number wano gamba, you can reach out to me, you can support me in all ways. Naye no saawa ekyatuuse nze nga volunteer nyinako wenkoma. This process right now is in the hands of the secretariat of our political party, because this is time for politics, real politics. Okutegeka abantu bateeka ku polling station, buli polling station in Uganda is the responsibility of our political party, and that political party is going to do this role. It's time to trust in its leadership, which is led by our beautiful president, our energetic president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano tewaliiwo is it yeah, it is a crime. You don't dare bana abasajja togezaako kujja ku polling station ng'okwata live, tokikola ensobi n'okulonda tojja kulonda n'essimu yo bajjajja sabajjajjibba bano abayaayi. Kye tulina okukola kiri kimu, gwe jangu essimu yo gipositioning naawo bw'ona abeera bweru wa polling station osobola okurekodinga nekitwotayagala kwerabisa nga bukyali. President yabagambye asinga kubaagala mukwate live wali ekawungeezi ng'abasajja bano babanangirira. Secondly, singa abawo embeera yonna etali nnungi osobola okukwata ka vidiyo, tokakwata nga kali live, kakwate mpolampola, bw'oluvaako bw'otyo kumala okukakwata then kasharinge ku account yo, kasharinge mu groups ez'enjawulo, kajja kutrendinga, kajja kutambula. Naye okujja wano nga bw'okutte live ojja kuba weerabisa instead of okulabisa bali bano bakyali bajja kulyawo nga tetunnabaako we twabadde. So kindly I make this plea again nga mbeegayirira, mbasaba, mbakaabirira, send money to the secretariat. Mbeegayiridde muweereze ssente secretariat across the country. Twetaaga billioni ezitakka wansi w'ettaano. Mu kibalo kye mbazeemu wano mu kulaba kwange bwe tuba tulina at least abantu, just presidential candidate yekka nga tulina abantu basatu, just presidential candidate nga tulina abantu basatu nga buli muntu twagala tumuwe emitwalo, tubadde tugambye emitwalo esatu nga twetaaga abantu emitwalo 10. That is already 3 billion. We need that 3 billion guys. Buli mwana abeere facilitated nga polling agent ku lunaku olwo. Omwana nga naye bamuzoganya nga yalina DRA form ng'asobola okudduka nayo ng'alinamu omutwalo gwawo owa bodaboda amuddusa omukweka. Si mwana kubeera ku polling station ng'ali yekka ng'ali awo kwega tamanyi kiddako nga ne bwandyagadde buli wa bodaboda amwesamba. Naye owa boda bw'omusimba ekiwaya n'omugamba mwana nziru so ntwale wano, omuwa boda ajja kuba akikola. So and that money can only come from the secretariat, kubanga gwe atali member, atali official wa party tebajja kukkiriza kuyingira polling station, tebajja kukkiriza kwogera naye ngaani era sente ozimuwangaani. Naye ate we a party official yenna anaabaawo. I think we shall have sub-county supervisors. I don't know how it will be, but I think there will be people. The party must be planning something for that, I'm sure. Tetutuuse wano by mistake. We have a leadership. There will be someone at least in charge of moving around about way sente zaabwe eza lunch, about facilitation. So sente ezo tezige omuntu oyo togenda mumanya nga gwe volunteer nga gwali gy'oli. We won't know them, but the party will know them. So kindly let us send money to the secretariat, lots and lots of money. We need at least 5 billion. Billioni 5. Unfortunately, president waffe si ye muntu asabiriza era ndowooza mukiraba. President knows ekinene nnyo ajja kubeebaza nti mwebale kusonda. That's the most he does. Naye bino mbu kukola ki tasaba ssente president. Si mukalukalu ngaffe kujja kutuula wano tibannange mulete ssente. But I know this. Tugenda kwetaaga ssente ekitone nnyo 5 billion. Buli mwana at least tumuwe ekizike. Imagine if buli mwana agenda okukuuma akalulu wali nga ye polling agent wa Kyagulanyi ng'alina ekizike nga mugumu
agenda funa lanchi agenda funa sente no omutwalo gwaleka ewaka afunemu omutwalo gwa boda boda yina wanaaba alina okutwala DRA form wherever there is a way ekintu ekijja okutambula kinyume. So comrades, we need this 5 billion tuziweereze ku secretariat. Ennamba eyo gyempeereza ya Daniel oyo wrote. Actually ku nnamba eyo bw'ogiteekamu ndowooza erina n'erinnya eryokusatu lyereeta. But you verify to know that the names of this ennamba yeeyo era n'amannya agajja at least abiri kwegali Daniel oyo wrote so that we can finance this revolution. Mujjukire, many accounts have been frozen of our people. They give their number. No. Tetusobola kuteekayo namba z'aba polling agent ate abo tuba bayungwe ennyo tuba babisi nnyo kubanga ennamba bw'ogiteekayo omwana bajja mutraki nga bajje bamuyoolewo kubanga mujjukire si buli omuntu si buli polling ekitone ennyo polling stations kujja kubaako abantu abatakka wansi ba polling agents tulina ba candidates 11 aba president kitegeeza buli polling station ekitone ennyo kujja kubaako abantu 22 ku lwa president. So eno election tugenda kuba n'abantu abasukka 30 wali munda nga bakola ku kalulu nga ba polling agents b'abantu ab'enjawulo. Kakati omwana kyangu kubulirawo ne batamanya nti wa candidate kyate nga kyetwagala omwana afe abe ku polling station nga tebamanyi wa pate ki nga asirisa ali awo akola bukozi mulimu gwe. Kakati bwe nkuwa ennamba nti sente ziwe directly oyo polling agent ate kiba tekikola mwana kiba tekikola. So what we can do, let us trust our leadership. Okunyonde twesiga president kiwaffe Kyagulanyi nite tumwesige sente tuziweereze sente zikole emirimu gy'ekibiina. Let us send money to Daniel you wrote the official number waliwo n'ennamba endala ndowooza ziringa 3 naye gye nsinga okujjukira. To that number sente zituukire ku secretariat so that the secretariat can stand with each and every candidate and polling agent we have across the country. Send me the YouVote link. YouVote link nange sigirina, but I think it's coming out. Tubereko ku social media okutujja giraba. Ndoza ne app. They had promised us an app ku Google Play Store. Ndoza ne ku iPhone, an app is coming. Tukwatiremu katona. I know it's 6 days to go. Netusobola okwatiriramu. We can do this, guys. We can do this by all means. We can win this. We can win this if we do the right things. Right now, the most important aspect, let us send money to the secretariat. Tuziteekeyo, secretariat emanyi ekyo zikozesa. They know what to do because teri yo volunteer agenda kukkirizibwa ku accessing abantu bano ng'ova bweru ojja obawe ssente. Olina okuba n'ettaagayo mu bulago nti nga Electoral Commission yegissuinze ne party yo eya National Unity Platform okutuukirira aba polling agents bano. And the only way to do that is if you part of the secretariat obanga secretariat ye kudeployinze. Ku lunaku olwo volunteerism tejja kukola togenda kuveeri nti nzize ggulira baana lanchi nedda tekijja kukola. Bw'oba oyagala ggulira baana lanchi give that money to the secretariat ejja kutuusa sente ezo because we know we are in safe hands under the leadership of our President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obubbi bw'obululu bwonna we know how to combat it. Ffe bannakyalo tugenda kwekolamu omulimu tubeewo gwaffe gwa kukanula maaso mbabuulidde maaso na kamera bye byokulwanyisa byaffe amaaso gaffe gabeewo nga galaba bulungi kamera essimu tuzipositioning mu ngeri ey'amagezi ennyo okulaba nga tukwata ebigenda mu maaso si kuba live naye kwata ka vidiyo akataakulabise kozi ojja kudda ku live bakuyoole bano bakyali tebalina nsonyi mu bintu byonna let us try to be as vigilant tweweeyo tukole kyonna ekisoboka ono gayi tugenda muwangula talina kyakyagamba ggwanga. We are winning these comrades. Mwebale, I want to thank everyone that is doing something financial. Nyiza okuba oteekamu kasente k'okuva mu nsawo nyiza okuba otambuza message ya share oteekako byonna abaana bayiwawo omubiri ate mbasukkulumyako olw'ensonga buli lw'ozuukuka ku makya n'oga ngenze kuyiwawo omubiri mu struggle ofeesinga nakufa because you know what is happening. The arrests are just everywhere. Abaana babayoola buli wamu. Nyongera okuweereza essaala baganda baffe abali mu malwaliro nga babakubira mu struggle muno ne mulemazibwa ne mulumizibwa ne mufunamu obulemu obw'olubeerera. Mulimu abaana batalina ngala batalina bigera batalina maaso mu struggle muno abamenyefu abali mu makomera banetwongera basabira as we push for your freedom across the country. We know in every prison in Uganda mulimu abaana ba struggle. Waliwo na safe houses abali eyo nga ne family zammwe zigezezzaako okubanoonya and no, you are not yet identified. Tetunnazuula we muli naye tekituggyako kwongera ku demandinga for your freedom n'okubasabira bannange tugume tubeerezeemu. Tokikola abamu baagala
kumanya kutiisa baana, but anyone who wants to the link, check on our numbers like here. The link wabweru we can get the link and we shall get the app. Nakuja waliwo alina ekibuuzo. For now I've shared the little we can do for now. Mbabuulidde the most important aspect is to support the secretariat. Tuteekeyo akasente kabeeyo ku nnamba ya secretariat mu bungi ddala. Twetaaga billioni 5. Billioni 5 ze twetaaga okumalako this entire process. 5 billion we tuzikwatirako, buli agent waffe ajja kuba ali sorted, nga ebisigadde tubikwasa nsi. We bring the evidence to the world that we won Museveni at polling station A, eyawali ku Steera, ku Namasuba, twafunawo obululu bwe buti. Tubitimbe tubijjuze Uganda. Omuntu yekka agenda okukola omulimu ogwo ye polling agent, yagenda okuggyayo DR form. Kubanga omuntu wa bulijjo DR form eyo togenda funa mukisa gugikwatako. Wabula polling agent waffe yajja ofuna omukisa ogugikwatako. Kati omwana tulina ofuba okulaba nga ali facilitated bulungi atabeera compromised. And it is our political party to do that, our secretariat to do that. So, comrades, thank you for pushing. Thank you for thank you for loving the process.